countable and uncountable nouns. 1. Uncountable nouns. They express quantities, liquids, or intangible characteristics. وهي أسماء سوائل أو كميات أو شخصيات معنوية. We do not put a or an before it. لا نضع قبلها undefinite articles أدوات التنكير، ولا نضيف لها s or as بعدها. For example, flour, meat, milk, snow, paper, oil, wine, salt, fish, blood, steel, butter, chicken, music, grass, sugar, water, hair, wood, rice, tea, knowledge, sand, bread, coffee, information, and gold. جميع الأسماء غير المعدودة تعامل معاملة المفرد. All the uncountable nouns, they are treated as singular. That is to say, we cannot put s or es, and we cannot put the plural auxiliary verbs with them. For example, water is important for our growth. Milk has proteins. ولكن إذا وضعت تلك الأسماء غير المعدودة مع الأسماء المعدودة فإنها تجمع. For example, 2 cups of tea are not enough for me. Listen please, we have tea. Tea is considered as uncountable noun, اسم غير معدود, but we have cups. Cup is countable noun. الكأس هو اسم معدود. If we put countable with uncountable, so the uncountable nouns should be in plural. يجب أن تكون في الجمع. So we put are instead of is. Why we put are? Because we have cups. 2 cups of tea are not enough for me. Example 2. 5 liters of oil do not operate this machine. We know that oil is uncountable noun. So we cannot use plural with oil. We cannot put s with oil. But we have liters. ألتار، لترات. بما أن اللترات تجمع so فإن الاسم الغير معدود سيعامل مع كأنه اسم معدود، ونضع auxiliary verb do. So it will be 5 liters of oil do not operate this machine. Then يعامل معاملة الأسماء المعدودة فإنها تجمع. يعني يجمع بالauxiliary verb, not we put s, not by adding s, but by putting are or do in the sentence. Mark practice. Complete the phrases with the correct words from the box. See uncountable and scramble the words. We have words that are shown in disordered في وضع غير مرتب, so we organize them. نرتبها. So we have on, there, the table, a beach is. It will be there is a beach. There is a beach on the table. هنالك خوخة على الطاولة. هنالك beach يعني خوخ. No. على الطاولة. 2. The plate Annie isn't on cake there. There isn't any cake on the plate. There isn't any cake on the plate. 3. Floor is the box there in some. So it will be there is a floor, there is some floor in the box. There is some floor in the box. يعني لم نضع a قبل floor يعني floor هو uncountable, لا نضع قبله a أو an. كذلك الكيك في الجملة الثانية. نعم. ولكن وضعنا في الجملة الأولى a قبل الاسم المعدود a beach. ولكن في الجملة الثانية we do not put
a or on before the uncountable noun. وإن لو كان هو الكيك أحيانا يعتبر countable يعني حسب لا تتعامل وياه. نعم أحيانا يكون كقطع فتعتبر يعني countable، أحيانا لا كقطعة واحدة فتعتبر uncountable. مثلا كذلك عندي paper، إذا كان paper الورق أتعامل وياه material يعني كنبات، paper كنبات كمادة فيكون uncountable. ولكن إذا كان البيبرز اللي بيكتب عليها الطالب فتعتبر countable، يعني depends on the context، على السياق الموجود المستخدم، هل هو نبات مادة نباتية اللي هو الورق المزروع أو هو الورق الذي يستخدمه الطالب. 4 there is يعني ما بعرف هنا كأنه question. yes راح يكون عندي question. is there any ice cream in the freezer? is there any ice cream in the freezer؟ نعم يعني هاي واضحة. is there any ice cream in the freezer؟ يعني هل توجد شو اسمه الايس كريم في المجمدة؟ is there any ice cream in the freezer؟ نلاحظ هنا الايس كريم هو يعني يعتبر uncountable فلا نضع قبل a or on. it is very easy. 5 he ate a banana for a snack، يعني للترويقة مالت الأشياء يعني في شيء خفيف يعني. he ate a banana، طبعا البنانا يعتبر countable فوضعنا قبل a. okay he ate a banana for a snack، يعني كأشياء خفيفة يعني حل بها يعني سناك أحيانا تعتبر يعني المعجنات كأشياء يعني كحلويات أيضا تعتبر سناك الأشياء الخفيفة. okay you can make this. I buy blank juice at the store. I buy blank juice at the store. what do you think? consider it. 2 he doesn't have blank children. he doesn't have blank children. we should put okay correct. 3 I want blank strawberries for lunch. I want blank strawberries for lunch. 4 is there blank butter in the basket? is there blank butter in the basket? 5 there aren't blank flowers in the garden. there aren't blank flowers in the garden.